Hello. Hello. Merhabalar. Hello, Marília. Merhabalar Marília. Yeah. Hi, everyone. Okay. Hi, everyone. I think we can start. Selamlar herkese. Sanırım webinarımıza başlayabiliriz. Benim adım David Barker. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği İstanbul Ofis Direktörüyüm. Merhaba Semra Hanım. Merhaba, David. Merhaba. Nice to have you here. Marília, tudo bem? Merhabalar. Nice to have you, Marília, as well. So, welcome to Hoş geldiniz herkese. Welcome to what is the first webinar in a series we are planning until COP, at least, perhaps beyond, on climate politics in general and in particular, of course, regarding COP31, the Conference of the Parties for the UN Frame Convention on Climate Change, UNFCCC, as the experts say. We are doing this because of this. I already mentioned this abbreviations, acronyms. Climate policy is a highly complicated and technical issue, and the more explanations, the better. I speak of experience I had myself, and I still do not understand a lot, but I will. This is why I'm just moderating tonight. But thank God we have experts with us, two experts here. I will present them to you, dear audience, in a minute. Let me start because with some technical, practical, I can say, points. So the most important, those of you who need, so our webinar is going to be in English and Turkish. So if you don't understand both languages, you need translation. And there should be a globe or interpretation icon at the bottom of your Zoom window. And there, please, you change and you select your language. And I will thank him later again, but I can thank right away our excellent interpreter. I know him from several experiences. He will help us and guide us through this 90 minutes. Barış Yıldırım. Merhaba Barış. Thank you so much for being with us and helping us tonight. Okay, so, and then the third point is this session is going to be recorded. And will be published on our YouTube channel as the others webinars to follow will also be. And last point, we have roughly 90 minutes. We are going to have, let's say, a trialogue between Professor Cerit, Marília, and myself for let's say 50 minutes or so, and then we will open for question and answers for you, respected audience, and you will be able to use the Q&A tool for that, but you can also raise your voice if you want to. Okay, so then I would say let's get started. So we have called this first webinar from Belém to Antalya, the legacy of COP30 and the road to COP31. So I guess as most of you know, these COPs, these are the yearly conferences of this UN Convention on Climate Change. So it is the 31st that is going to happen in Antalya in November this year. And it comes after the COP number 30, which happened in Brazil in last year, in Belém, where the Amazon enters the ocean. And this COP comes, as you all know, at a very, very complicated moment. I mean, we have wars, we have geopolitical tensions, and we have, first of all, a multilateral system that is under siege, you can say. And the UN climate process under the UN is actually an exemplar process also to talk about the future of multilateralism. And it is
also doing what we are doing here is also important in this context to protect and what is left of the multilateral system, while major economies are rolling back climate policies, environmental regulations, and finance commitments. So we have invited tonight an expert from Brazil, because Brazil is where Antalya, I mean, the road to Antalya starts in Belém, you can say. Actually, in a larger context, it starts in Brazil as such, because the convention, the climate convention, was signed in Brazil, in Rio de Janeiro, 34 years ago, in 1992, that famous conference. And Belém last year actually was the third time already that a big UN climate event happened in Brazil, because 20 years later, and I was lucky enough to be there, when I worked for Heinrich Böll Foundation in Rio de Janeiro, 2012, sorry, we had Rio +20 in Rio de Janeiro, and then we had last year the COP. So Brazil has a lot of experience, both the government, at least let's say the non-Bolsonaro government, the PT government, they have a lot of experience on climate change, climate policy. Brazil is known as a very experienced and skillful negotiator, but also Brazil is an important contributor to emissions, you can also say. But most importantly for us, since we look at the climate process from the civil society's perspective, the environmental and climate social movement in Brazil is very strong. And they had an impressive People's Summit in Belém with thousands and thousands of people. And just to name one event, I think, was it on the second day, Marília, that indigenous people, which are strong, of course, in the Amazon region, entered the space of the official conference and made social pressure and had the government talk to them. And then all over the city, there were a lot of events of civil society. We are not going to have something similar in Antalya, but we are going to have a People's Summit, hopefully. At least we already got the venue, we got people working on it. There is a movement, and it is also for them and all those interested in this process that we are doing this webinar series. So let me introduce you quickly to our two speakers, and then we can get started with the dialogue or the trialogue. So Professor Semra Cerit Mazlum, she is a professor at the Department of Political Science and International Relations in Marmara University here in Istanbul. Are you in Istanbul right now, Semra? Yeah, I am. Okay, so are we. Dr. Mazlum, you are specialized, I can talk to you directly, in environmental politics and policy, in global environmental politics, global climate change politics, but also Turkey's climate change policy, sustainable development, and environmental NGOs. So exactly what we need. And you have published extensively on Turkey's climate change and environmental policies. It's so good to have you with us. Welcome. Likewise. And then you are, Marília, you are right now in Rio de Janeiro at this moment? Okay. We met in Salvador, I think, a week before, but I was in Rio de Janeiro 6 weeks ago or so. Good to have you here. Marília, she is a project coordinator with Plataforma CIPÓ. Plataforma CIPÓ is a young but highly professional civil society organization working on quite a number of issues, but particularly on climate change and climate policy in the context of international relations.
Plataforma CIPÓ followed the COP30 process from the inside. So your particularly quality, which also materialized in a conference I was happy to attend in Salvador, is to bring both the government institution, the COP presidents institution, and civil society together and follow both tracks, so to say. Marília is a political scientist, has a PhD and master's degree from State University of Rio de Janeiro. And she is also, besides working for Plataforma CIPÓ, she's also working at the South American Political Observatory and the Center for Studies in Social Theory in Latin America, working on climate, environment, and international politics since 2019. So welcome, Marília, also to this webinar. It's good to have you here. So the idea is, dear audience, I have some questions to both ladies. We are hearing their answers. Semra and Marília, please feel free also to step in if you want to, a question that was posed to your colleague, that if you also want to comment on that. We are trying to keep it in a more dialogical way. And then, as I said, after a while, we are going to have the audience participating, right? Okay, so let me start with you, Marília, because we want to start in Belém. This, as we said, we called it the road to Antalya, so the road starts in Belém. You have been in Belém, you have been following, you and your colleagues from Plataforma CIPÓ, the whole process that actually started way before. I mean, I understand the People's Summit, for instance, in Belém, as a brand, you can say, was already established 2 years ago, so 2 years before the COP. So actually, it is a long process, but then it materialized, of course, during the 2 weeks in November last year. So, and the COP was mentioned and was considered as quite successful. At least that is what the president, Andrea Correio do Lago, said when I heard him in Salvador. And it was announced as the COP of implementation. Implementation now is the big word. We had a lot of agreements and so on, but it is time. They have not been very well implemented. Now it's time to implement. And it introduced a series of innovations, and it also introduced a roadmap, particularly on 2 issues, on forests and on fossil fuels, which is particularly interesting. So, Marília, how do you evaluate COP30 last year and the Brazilian presidency so far? What did they aim for? What did they succeed in? And what would you say has rather failed? Please. Hello, hi everyone. Can you listen to me right now? I can hear you. Oh, perfect. I do. Oh, amazing. Well, first of all, I would like to thank the invitation to join this discussion. It's a real pleasure for me to be here with a valued partner such as the Heinrich Böll Foundation, and also being in this discussion with Semra, which is a reference. It's a pleasure. It's really a pleasure for me to be here. My name is Marília. I'm a project coordinator at Plataforma CIPÓ, as David already mentioned. And we are a Brazilian think tank focused on promoting and strengthening the climate action internationally. So to start, I'll divide my first answer in 3 parts. First, I'll discuss a little bit the outcomes of COP30. Second, I'll discuss a little bit the role of COP30 presidency. And finally, some of the post-COP30 developments that I think are important for the discussion. Well, discussing specifically the outcomes of COP30. I think it's important to highlight, talk again about it. David already mentioned, but I think it's important for us to be so clear about this, that COP30 was a conference with unprecedented level of public and social participation.
both inside and outside Blue Zone. So after several COPs where civil society participation was more constrained, it was remarkable for us to see the streets of Belém full of people, energy, and public engagement. So that vibrant atmosphere was itself one of the defining features of this COP for us. This is an element that for us is really important. So I would like to highlight it again. From the negotiation perspective, however, COP30 was a challenging one. It exposed some of the structural limitations of the UNFCCC process, particularly regarding means of implementation and finance. While there was some important frustration for us, especially on finance, the conference also delivered meaningful outcomes. I would like to mention some of them. COP30's formal negotiations resulted in the adoption of 56 decisions by consensus, which is not trivial, including the Belém political package, but especially the multilateral decision, which is the document that is important for us. Yes, I can speak a little louder. I'll get a little bit closer, maybe, to the computer. Is it better right now? Yeah, better. Yeah. Okay. Well, some particular significant achievements I would like to highlight are focused on the human rights and climate justice elements that should not be underestimated in the Belém political package. The decisions explicitly reference the rights of indigenous peoples, including the importance of their land rights and their traditional knowledge, and also recognize for the first time the contribution of people of African descent to climate action. But some specific outcomes have to be mentioned as well. I would like to highlight 3 of them. The establishment of a mechanism to promote international cooperation on just transition, the adoption of the Belém Technology Implementation Program, and the approval of Belém Gender Action Plan. So even though we have frustrations, especially frustrations regarding the Global Goal on Adaptation, the GGA, I do believe that we have some important outcomes in the Belém political package. And despite the challenging geopolitical context, COP30 reinforced the resilience of multilateralism, and it's not trivial. And I would like to argue that it was also possible because of COP30 presidency, which played a very active and strategic role through the process. So, looking more specifically at the presidency's role, I'd like to highlight some aspects. First of all, I believe, and we from Plataforma CIPÓ believe, that COP30 presidency was highly proactive and demonstrated considerable political creativity. And it has developed this political creativity through 3 priorities that was announced by them, which are reinforcing the multilateralism and the climate change regime under the UNFCCC in a geopolitical challenging moment, but also doing it through connecting the climate regime to people's real life and accelerating the implementation of the Paris Agreement by stimulating action and structural adjustments across all institutions capable of contributing to its objective through the concept of mutirão. And with that, we mean doing it all collectively together. But how can we make sure that it will go through? To achieve this, presidents pursue a series of institutional innovations, which I think is the fundamental change and the fundamental action of COP30 presidency, both within and beyond the formal negotiation process, in efforts to translate this call to action into concrete institutional arrangements. And the COP30 presidency followed this objective by a diagnosis of 4 gaps in the regime. The gap between commitment and means of implementation, the gap between existing science and knowledge and the decision-making of process, the gap between the commitments and the ethical dimension of it regarding implementation,
and also a gap between a process which is state-led and lacks a broader civil society participation. So, following these three priorities and the diagnosis of these four gaps, what were the main institutional changes? The creation of technical advisory councils on topics such as technological innovation, artificial intelligence, and economy, science, and adaptation. So the creation of these technical advisories to the president is one point I'd like to highlight. I would also like to highlight the appointment of 7 regional and 22 sectorial special envoys to conduct outreach across priority regions and constituencies, such as unions, women, and subnational governments. The appointment of these special envoys is a point that I think it is a significant change in the process, since it is not only the creation of a technical figure, but also a figure, not one figure, of course, these almost 30 figures that help to guarantee a broader social participation and dialogue with citizens. Another point I would like to highlight is the establishment of 4 mobilization cycles. The People's Circle, which had the objective of bringing together indigenous and Afro-descendant people closer to the process. The Global Ethical Stocktake, the Finance Circle, which had the objective of bringing together Ministry of Finance and Economy closer to the presidency, willing them to give technical and political advice to the presidency. But finally, the existence of COP's President Circle, bringing together former presidents of COP also to give advice to the president with their really valuable experience. And a last institutional change that I would like to highlight is the strengthening of action agenda, which was reformed not only to be stronger and focused on a solution-oriented character, but also was strengthened by being focused on the thematic priorities of the first global stocktake. And with that, the action agenda was translated into 6 thematic pillars and 30 objectives. So these innovations, I don't think they are trivial. They were important to make sure that the presidency had technical and political advice to go on through this challenging scenario that we're facing, but also making sure that this technical advice was connected to people's lives with instruments of social participation. But it was not the only changes in the process that the president guaranteed. And I do know that I have to finish my first answer because we have a discussion going on. But I would like to highlight some other institutional innovations that I do believe that are important as well. So outside the process, the creation of this. Yeah, sorry, David. No, Marília, because as I said in the beginning, it's all very complicated. You mentioned a lot of institutions that we should, of course, look closer into. What is Global Ethical Stocktake? What is Global Implementation Accelerator? But let me ask you a provocative question, because I ask you about what you are now. You have a very positive view on the presidency. Yet we are talking about institutions. They still have to deliver. You said they are close to people's life, but this is just the hope. I mean, these are new institutions. What did COP presidency actually do in terms of this self-declared implementation gap closing ambition they had? Did something happen that we can say it really brought us a little bit nearer to the 1.5 degree goal? Yeah,
the point where I was getting to, because Okay. I do believe, and that's good that you're reacting this, because it's probably the most important question that we have to face right now, because we are living a moment, the changing of the regimes through making rules to adaptation, and this change is not easy. So I do believe, we as Plataforma CIPÓ do believe that the first step would be to make sure that these changes do have continuity. So the creation of these institutions are important, but for them to have real results, for them to deliver real results, they have to have institutional and political maturity. And with that, I mean going on and having continuity. Because when we look the real deliver regarding implementation, in my opinion, it has not started yet. I think that when we look at the next steps regarding implementation, so we have the creation of all these institutions, and when we try to understand how we can make sure that the implementation will go on, I do believe that we have 4 fundamental instruments that have to make sure that go on. First of all, we have to talk about the 2 roadmaps. The roadmap on fighting deforestation and the roadmap on transition away from fossil fuels. Because even though it is a document, it will be a document because it has not been launched yet, it is also a political technology to make sure that every part, or at least every interested part in going on with this politics, see the documents and understand which will be the next step. So these 2 documents are fundamental to the implementation. We do know that the transition away from fossil fuels is not a point of consensus in the region right now. So the first step of implementation, it is to make sure that every part that is interested in making the transition away from fossil fuels reality do know which will be the next step. And I do believe that the roadmap is this tool for it. So I think that these 2 roadmaps are the first steps to implementation. The other one, both that I think that are important, is also the global implementation accelerator, which will be focused not on the regime, not on the convention itself, but looking at the solutions that already exist and trying to make sure that will be accelerated. And with that, accelerator with financing and with technical knowledge. So it is an accelerator that looks to the action agenda, looks at the real world, what are the solutions that are being built on the territories, and make sure that they will be elevated and refined. Yes. And yeah. No, you can go on. Sorry. Yeah. I mean, thank you for that. And this is undeniably a lot of really important institutional changes. Yes, they are dressed in hope, right? I mean, fossil, the Brazilian presidency didn't even manage to get the word fossil into the final declaration. And the roadmap is voluntary. We are going to talk in a minute about Santa Marta and this process, which is absolutely important. I mean, if we talk about climate change, we have to talk about fossil fuels. So let us put a semicolon here for a while, and let's ask Professor Cerit how she sees the outcome of COP30, and then we can then look at the roadmap on fossil fuels, etc. But first of all, Professor Cerit, let us know where do you see that you have been following COPs already for a long time. Was Belém a genuine turning point comparable to Paris or the first global stocktake, or was it rather another incremental COP dressed in a new language? How do you see it? Merhaba tekrar herkese. Hello everyone, welcome. Marília'yla birlikte olmak It's a pleasure for me to be here with Marília, of Belém'den course. Antalya'ya taşırken
Aynı when zamanda we speak about başta this road from hatırlattığınız Belém gibi to Rio Antalya. ruhunu As da you have indicated in anmış olduk. 1992 Rio ruhunu. Ee, Galiba 33 ya da 34 sene sonra benzer bir katılımla gerçekleşebildi. Bir COP, birkaç COP katılımsız, sivil toplumsuz diyelim COP'un ardından Belem'de. Bu açıdan önemli. E, Ve doğrudan COP'un içinde olan bir sivil toplumdan COP değerlendirmesi almak da dinlemek de çok önemli. Türkiye COP'u hazırlanırken, Türkiye'de sivil toplum COP'a hazırlanırken Marília'nın kuruluşu gibi ve diğer Brezilyalı sivil toplum kuruluşların deneyimlerinden yararlanmak faydalı olacaktır Türkiye'deki STK'lar içinde. Biz baştan ben Türkçe konuşacağım diye kararlaştırdığımız için Türkçe konuşmaya başladım. Dinleyicilerimizden özür diliyorum. E, Sorular kısmında belki değiştirebiliriz. Hızlı konuştuğum için şey yapalım, zamanı iyi kullanalım diye arkadaşlarla böyle kararlaştırmıştık. Şimdi COP'u nereye koyuyoruz? Bana sorulardan birisi buydu. Yani bu 34-35 yıllık şey içinde, evrimi içinde COP'ların COP30 nerede duruyor? Bana kalırsa önemli bir yerde duruyor. Ama artılarıyla ve eksileriyle önemli bir yerde duruyor. Marilia'dan çok hani bir pozitif not, yani şeyde çok olumlu bir COP tablosu aldık. Söylediklerine katılıyorum. Hani çok önemli yenilikler getirdi Brezilya başkanlığı COP'a. Ve yine tabii tarihi olarak da önemli, sözleşme imzalanırken de Lula'nın başkan olması. Şimdi dönüm noktasında yine Lula'nın başkanlığında bu şeyin COP'un gerçekleşmesi de tarihi olarak bir anlam taşıyor. Bu soruyu yanıtlarken şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Şimdi şeyde, yani Belem'in sonuçlarını hemen Belem'den sonra konuşurken farklı bir şeyler söylüyorduk. Bon'dan sonra biraz daha farklı değerlendirme yapabiliyoruz. Çünkü Belem'deki kararların, işte Maçirao kararındaki bazı hükümlerin de ne anlama geldiğini biz Bon'da biraz daha iyi anlayabildik. Küresel uygulama hızlandırıcısı gibi örneğin, hani çok belirsizdi bunların işlevi. Gene diğer başlıklarla ilgili olarak da benzer şeyi söyleyebiliriz. Bir böyle bakacağım. Bir de gene COP'ları değerlendirirken böyle kısa dönemli ve uzun dönemli değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani o COP rejime nasıl bir katkıda bulundu, nasıl bir rol oynuyor diye. Kısa dönemli baktığımızda biz daha çok kararlara bakıyoruz. Ama uzun vadede bu kararların daha kalıcı etkileri oluyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bir de gene COP'ları değerlendirirken COP başkanlığını da sizin sorunuzda olduğu gibi COP başkanlığının nasıl bir başkanlık yaptığını, nasıl bir rol üstlendiğini, hangi gündem maddelerini ilerletmek için daha fazla çaba harcadığını ve o devletin, taraf devletin nasıl bir pozisyonu olduğunu da dikkate almak gerekiyor. Biz bunların hepsini şeyde gördük, Brezilya başkanlığında gördük. Yani Brezilya başkanlığı, yani Brezilya'nın uluslararası iklim rejiminin içinde çok belirgin, tanımlanabilir, hani ne olduğunu bilebildiğimiz bir pozisyonu var başından itibaren. Çok hani etki sahibi bir ülke Brezilya iklim rejimini şekillendirmekte. Bu sözleşme hazırlanırken de böyleydi. Daha sonra Kyoto protokolünde de böyleydi. Şimdi Kyoto protokolünün arkasından işte Paris Anlaşması kurallar kitabında da Brezilya'nın belirgin bir ne diyelim, hani norm setting şeyi var, rolü var. Hem kendi uygulamalarıyla hem de rejimin ondan sonraki işleyişini etkileyebilen fikirler öneriyor Brezilya. Bunun etkisini şeyde de gördük. Bu COP30'da da gördük biz. Şimdi şeye baktığımızda, kısa vadeli etkilerine baktığımızda hani Bonn sonrasını dikkate alarak artık konuşmak lazım bunları. Marila'nın söylediği gibi hani belli başlı birkaç çıktısı var. Hani en önemlisi, Lago'nun da söylediği gibi, hani legacy varsa Belem'den, e, Belem Antalya adil geçiş mekanizması. Bunun hakkında sizin ayrı bir programınız olacağını biliyorum. O yüzden onun üstünde çok durmayacağım. Ama şunu söylemek lazım.
Çok sağlam bir normatif çerçeveyle e, bu adil geçiş mekanizmasının kuruluş adımı atılmış oldu Belem'de. Bu çok önemli. Marilia'nın Mıçırao kararı hakkında söylediği gibi adil geçişle ilgili karar da çok sağlam bir insan hakları temeline dayanıyor. Farklı toplumsal grupların kırılganlıklarına dayanıyor. Çevre hakkını, sürdürülebilir kalkınmayı, doğanın haklarını, sosyal hakları içeren bir çerçeve çiziyor. O yüzden hani şey kararı adil geçiş mekanizması kurulması yönündeki karar olumlu bir gelişme şeyden çıkan, Belem'den çıkan. Hani başka bir taraf ülkede gerçekleşseydi COP bu kadar sağlam bir çerçeve, tabii eksikleri var yani şu anda hani zamanımız kısa olduğu için hepsini konuşamıyoruz ama tabii ki eksikleri var fakat olumlu bir çerçeveyle başka ülkede böyle çıkamayabilirdi belki bu karar bu açıdan e, önemli. Bunun yanında adaptasyon, Marília da bahsetti. Şunu söyleyebilirim ben hani kısa dönemli etkisi açısından çok hani fark yaratır gibi görünmüyor ama uzun dönemli etkisi açısından Belem adaptasyon, küresel adaptasyon amacıyla ilgili karar Cancun'da adaptasyon kararları kadar önemli. Ee, Yani mitigasyon, adaptasyonun aynı şeye gelmesi, düzeye gelmesi, aynı adım hızına gelmesi açısından önemli. Her ne kadar Paris Anlaşması 7. maddesiyle adaptasyonu daha sağlam bir şekilde kurumsallaştırmış olsa da adaptasyonun bir küresel amaç sayısallaştırılamasa bile izlenecek bir amaç haline gelmiş olması. Bu göstergelerin gene göstergeler çok zayıf, yetersiz. Hani onları bir tarafa koyarsak belki zaman içerisinde Addis Ababa vizyonu çerçevesinde orada bir ilerleme görebiliriz. Fakat yine de izlenebilir, hem uluslararası hem ulusal düzeyde izlenebilir bir iklim politikasının ayağı, pillar haline gelmesi açısından önemli şey kararı. Adaptasyonla ilgili karar. Maalesef Bonn'da bu konuda bir ilerleme göremedik. Ee, Yani bütün metin parantez içine alındı. Antalya'ya çok iş bıraktı. Biraz sonra belki kısaca konuşacağız onun hakkında. Fakat bunu önemli görüyorum. Gene Brezilya Başkanlığı'nın uzun vadede sonuç doğuracak, etki yaratacak başka bir rolü bu COP'ta. Ee, Yani bir basic müzakere grubu ülkesi, LMDC üyesi şey olarak taraf olarak ticaret başlığının şeye girmiş olması, COP gündemine girmiş olması, Paris'ten sonra uzunca bir süredir ticaret başlığının resmi bir gündem konusu olarak şeye girmesi, COP'lara girmesi konusunda bir mücadele vardı. Özellikle tek taraflı ticaret önlemleri diye adlandırılan unilateral trade measures. Bunlardan olumsuz etkilenecek gelişmekte olan ülke tarafları açısından bir rahatsızlık vardı ve bunu COP gündeminde konuşmaya çalışıyordu, bir başlık açmaya çalışıyordu bu taraflar. Ve hani bunu başaramıyorlardı. Brezilya Başkanlığı'nın etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum ben bu başlığın şeye girebilmesine. Hani Muçurao kararına girdi ve şimdi Bonn'da bir şey olarak stream olarak hani başlık olarak diyelim yer aldı. Bundan sonra da konuşulmaya devam edecek. Sözleşmede olan bir hüküm bu biliyorsunuz. Hani serbest ticaret koşullarını engellemeden iklim önlemlerini alacak taraf devletler deniyor. Fakat zaman içerisinde iklim politikalarının evrilmesiyle birlikte ticaret önlemleri genel isteksizlik karşısında en güçlü araç haline geldi. Uygulatabilmek için hani sizin sorduğunuz soruda olduğu gibi hani taraf devletlere bırakıldığında Paris'in endesilerinin gönüllü olduğunu düşündüğümüzde hani uygulatabilmenin ya da uygulatabilmenin araçlarından birisi, zorlayıcı araçlarından birisi ticaret. Fakat bunun da tabii ki yeni eşitsizlikler yaratabilecek bu eşitsiz değişim ilişkilerinin içinde yeni eşitsizlikler yaratabilecek bir şey var, sonucu olabiliyor. Bu başlığın buraya getirilmesi önemli. Brezilya'nın uzun vadede rejimin şeklini, işte kurumsal yapısının içindeki bileşenleri etkileyecek bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Bir başka şey, başlık çok önemli bir şey ama nedense biz
COP izleyenler, devletlerin kendileri de tabii onu biraz arka planda tutmaya çalışıyorlar. Hani böyle çok bilinen başlıklar üstünde çok zaman kaybetmek istemiyorum. Yani çoğunu bu webinarı izleyen arkadaşlarımız biliyorlar zaten. Fakat bu Veradas diyaloğu, Şarm El Şeyh'te açılmış olan diyalog, şimdi Veradas diyaloğu adıyla devam ediyor ve uygulama mantrasıyla devam ediyor. Hani Belém zaten uygulamaya geçişin resmi olarak karara geçirildiği bir COP'tu. Şimdi bu Veradas diyaloğu ne hakkında? E, Paris Anlaşması'nın amaçlarını tanımlayan, uzun dönemli amaçlarını tanımlayan ikinci maddesinde, 2.1c maddesi bu. Uluslararası küresel finansman akışlarını Paris Anlaşması'nın sıcaklık hedeflerine, sıcaklık artışı hedeflerine, işte sürdürülebilir kalkınmaya, yoksullukla mücadeleye uyumlu hale, karbonsuz gelişmeye uyumlu hale getirmek. Bence bu çok yapısal ve çok önemli bir madde. Ee, Paris'in üçüncü ayağı diye de adlandırılıyor bazen. Ya da sistem çapında bir hüküm bu. Ee, Hani bunun üstünde daha fazla konuşmamız gerekiyor çünkü küresel sistemi yani Paris'e uyumlu hale getirecek bir madde ve Paris'in etkilerini rejimin içinden dışına doğru genişleten, bütün küresel ekonomik düzeni, ekonomik ilişkileri yeniden yapılandıracak olan bir madde 2.1c. Çünkü hani çok düzeyli olarak baktığımızda uluslararası finansman nasıl şekillenecek, nereden nereye gidecek, hangi kurumlar rol oynayacak? Çok taraflı kalkınma bankaları, özel finansman kuruluşları, kredi kuruluşları finansmanı nasıl yönlendirecekler ve taraf devletler kendi bütçelerini, kendi mali kaynaklarını nasıl ayarlayacaklar? Hem küresel amaçlara ulaşmak için hem de kendi NDC'lerine ulaşmak için. Bu madde bu bakımdan çok önemli. Ve bazı taraf devletlerin de bu konuda kaygıları var. Özellikle Afrika ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler ağırlıklı olarak da fosil yakıtları, yeni fosil yakıt kaynakları bulan, geliştiren taraf devletler. Çünkü e, düşük emisyonlu kalkınmaya gitmesi gerekiyor kaynakların. Bu bakımdan da hani yeni buldukları kaynakları kullanamaz hale mi gelecekler ya da bunları çıkaramayacaklar mı? Endişesi taşıyor bazı devletler. Yani sistem dönüşümü, TAF ne kadar önemliyse bu maddede o kadar önemli. Bunu yapmak için de bazı devletler hazırlıklarına başladılar. Galiba sürem daralıyor. Hani bunu tamamlayıp bitireyim. Ee, Örneğin Avrupa Birliği'nin taksonomi tüzüğü, hani sürdürülebilirlik standartları, kriterleri belirleyen taksonomi tüzüğü Paris Anlaşması'nın 2.1c maddesinin de gereklerini yerine getirmeyi amaçlıyor. Yani AB'nin Okay. kendi... Seyit, David, may I go on? If you allow me, because you mentioned E, tough in this İzninizle process, and you, TAF sürecinden I want to bahsettiniz. ask you in a minute, Size what do you think is the Turkish government, the Turkish presidency aslında going şunu to take up from this achievements of the Brazilian presidency? Because you made it very clear. Would it not have been in Brazil, we would not have these innovations we have. And I was provocative in the beginning, but of course, in a diplomatic process as it is, an UN multilateral process, institutional reforms are very important, even though we as activists are, of course, impatient, also knowing that the global warming is going on. But before we come to that, Semra Hanım, let me ask Marília on this process on fossil fuels. You mentioned that in the beginning, and it is, I said that earlier, the term fossil fuels did not make it to the final declaration. And then the Brazilian government came up with an interesting idea that said, well, we're going to build a roadmap, which is something not as such foreseen within the institutional arrangement of the UNFCCC. Still, they did it, and they made a conference in Colombia, and then they had a kind of follow-up in Bonn, while lacking the legally binding quality, because it's not part of the official UN process. It's still a very important
process, important definitely also for us and our work as Heinrich Böll Foundation. Being shorter than in your first intervention, please, Marília, could you please tell us a little bit about this roadmap which goes by the acronym of TOUGH, which stands for Transition Away from Fossil Fuels? Yes, but I should warn you, once again, I'll be a little bit more optimistic than you probably. Even though I do have the anxiety of, not only the anxiety, but the urgency of needing more of activism, I'm also an optimist. So probably I'll share with you some visions that are full of hope. But well, first of all, I think it is important for us to clarify what a roadmap is and what a roadmap isn't, because we cannot put over expectations of what these documents, this political tool, should be. It is intended to be a political guidance instrument, not a document with specific targets. So it will probably have less numbers and have less targets that we could expect of. It needs to be specific enough to be useful, while being broad enough to accommodate different national contexts. Because what we want from this roadmap, it is to be, as I told before, as I mentioned before, for the parties to look at this document, look at this political tool, and see themselves in there, and make sure that they know which will be the following step. So in many ways, it represents a new political tool, a new political technology. It was not mentioned in Belém political package because we could not get consensus in it. So the COP30 presidency took the initiative of going ahead with it and proposing some steps to make sure that the document will be ready to present, to be launched in COP31. So how it is now? Well, the presidents started making the political phase of it. So it's open for submissions, and it received lots of submissions from parties, from civil society, from NGOs, from social movements. So they received the submissions through the UNFCCC official system, and they translated this submission in a document, which was presented in some space. For example, those who were involved, I was also involved, Semra. So we've seen the initial design of the document, and where they mentioned some of the levers and some of the barriers, and which are the following steps. A new version will be presented in COP of the certification and COP of biological. So this is a process that is going through, and I do think it's important for us to make to be completely clear that it will be a political document without any specific target, probably. But it is important for us to look at the political movements that are happening in a parallel way, because since it is important, since it is difficult to make sure, since it is difficult to get consensus in this urgent agenda, the parallel process, specifically the conference of Santa Marta, it is important. And why is that? I think that Santa Marta meeting was particularly significant because it created a powerful political process that difficultly will be reversed. The agenda is set and cannot be taken out of the room. Because it's more than just a coalition of willing. So the countries that went to Santa Marta and declared publicly that they are willing to transition away from fossil. It provided direction for future work streams, including national roadmap, overcoming and set the most important topics will be overcoming economic and energy dependence on fossil fuels and developing fossil fuel trading system, fossil fuel free trading system. So, in other words, we do know which are the next steps. And with that, overcoming economy and energy dependency, and making sure that the parties, the countries themselves develop their own national roadmap.
But it was also a process science-based because of the establishment of the science panel on global energy transition. And most importantly, it is a living process. We do know that the next conference will happen in Tuvalu next year. So Santa Marta created not only a coalition of but a process that has the next step and indicates to the countries what should be their national next step. So I think that since we are in this geopolitical delicate moment, we have to have political creativity. And Santa Marta showed us that it's possible to build complementary processes. We cannot, of course, diminish the importance of UNFCCC and the consensus itself, but we have to know that to work with this delicate and without consensus in this urgent issue, you have to build other instruments, other tools. So I think that it is what I'll have to contribute. Yes, I agree. So it is a very important innovation, and you just mentioned it's a process. Next year there's going to be a conference. I don't know how they're going to organize it, but it's going to be in Tuvalu, in these islands that are sinking into the ocean. So yes, and of course the consensus principle in multilateralism is, on the one hand, very important. On the other hand, of course, a big hindering factor for getting more concrete results on controversial issues, as fossil fuels is definitely. And of course, we must not forget that the biggest fossil fuel producer and or one of the biggest end consumer in the world was not even there. Not only not in Santa Marta, of course, but also not in Belém. Okay. Thank you, Marília. Going back to Professor Semra. So now let's have a look at COP31. Now we talked about COP30, and I think we share. At least you share, and Marília, a rather positive view on the innovations done and the processes initiated. Now, these COP principle is they have always like the three COPs together, right? There's so right now the three, and they were also in Salvador in that conference. You have COP30, so the Brazilian presidency, then you have the Turkish and Australian presidency of COP31. And already the COP32 in Ethiopia. So the three kind of work together. I heard both the Turkish ambassador and the Ethiopian ambassador to Brazil say they want to continue what Brazil started. They also want to give priority to implementation. Now, implementation is a word that can be interpreted in different ways, right? So, what do you think? What do you think, Semra? What is going to what do we have to expect in COP31 in November in Antalya? Is the Turkish government really following up on these innovations started by the Brazilian presidency? What do you think? The floor is yours. Türkiye'ye hemen geçmeden önce Before speaking about COP31, I want to speak about ya da COP31 başkanlığını. Brezilya'nın bence Belem'de yaptığı en önemli şey bu iki ayaklı two track process, bir resmi müzakere kısmı, iki eylem ajandası. Bu ikisini birbirine bağladı. Hani eylem ajandasını yeniden yapılandırdı. GST sonuçlarıyla GST sonuçlarına hizmet edecek şekilde. Ama daha önemli bir şey yaptı. Bunu yeni fark ediyoruz. Yani hemen Belem'in ardından bu şeyde söyleyemezdik, belirginlikte söyleyemezdik. Her ne kadar itiraz olsa da eylem ajandasının konularının resmi gündeme gelmemesi gerektiği, ikisinin birbirine bağlanmaması gerektiği konusunda bazı tarafların keskin bir şeyi var, pozisyonu, itirazı. Brezilya bunu başarabildi. Bunu neyle yaptı? Global Implementation Accelerator ile.
Yani çok yaratıcı bir diplomatik manevra aslında Brezilya'nın yapmış olduğu ve bu da Türkiye'ye bir yol açmış oldu şu anda. Buradan gitmek için. Uygulama terimi gerçekten çok önemli. Çok siyasi anlam yüklendi artık COP bağlamında. Hani uygulamadan kim ne anlıyor? Bunun o kadar farklı yanıtı var ki. Yani Brezilya uzun sürede devam ettirdiği pozisyonun bir sonucu olarak yeni kararlar almayalım. Tarafları bağlayacak, onları belli bir yörüngeye sokacak, belli türden politikalar izlemelerini gerektirecek yeni kararlar almayalım diyen taraflar grubunun içinde aslında Brezilya, gelişmekte olan ülkeler grubunda. Dolayısıyla uygulama kopu deyince elimizdekileri uygulayalım. Yani biz iklim değişikliğiyle ilgili kurabileceğimiz çerçeveyi en iyisini kurduk şu anda. Bunları hayata geçirelim. Fakat bu iddiasızlık getiriyor birlikte. Gene Türkiye'ye geçmeden ya da ikisini bağlayarak şunu söyleyeyim. TAF'ın COP dışına çıkarılmış olması Brezilya Başkanlığı tarafından en olumsuz tarafı COP30'un. Bakü'de olduğu gibi hiçbir karar alınmayabilirdi. Fakat şimdi resmi olarak dışarı çıkardı COP Başkanlığı bunu. Ee, Her ne kadar bu bir COP kararı olsa da GST sonucu olsa da müzakere sürecinin içinde bu nedenle yapısal olarak bulunuyor olsa da bir eğilim olarak devletlerin tavrı olarak COP başkanlığının bunu gönüllü bir girişimle COP'lardan resmi müzakere sürecinden ayırıp kendi başına yol haritası hazırlayacağı iddiasıyla ortaya çıkmış olması bu sağlam COP kararının zeminini biraz zayıflatmış oldu. Böyle bir tehlike var. Ben Santa Marta konferansı ya da bu gönüllü TAF raporu hakkında da çok iyimser değilim. Şöyle yani Belem'i çok taraflılığı kurtaran hani Amerika olmadığı için çok taraflılığı kurtaran bir kapı olarak görüyoruz ama bunun gibi yani şeyin omurgası iklim mücadelesinin omurgası olan fosil yakıtlardan çıkışı gönüllü eylemlere bırakmak üzere şeyin dışına çıkarmak, resmi gündemin dışına çıkarmak aslında multilateralism değil, minilateralism ve fragmentation. Yani yeni bir başlık daha açıyor. Zaten bütün devletlerin oydaşmış olduğu bir kararı yok bunu hep beraber yapamıyoruz dışarıda yapalım diyerek e, yeniden parçalıyor rejimi ve yalnızca istekli ülkelere, gönüllü ülkelere bırakıyor. Bu da tabii rejimin beklenen hızda gitmesini, fosil yakıtların aynı ağırlıkta burada kalmasını engelleyen bir adım oldu. Yani bence en olumsuz çıktısı bu Belem'in. Yani bir kere daha parçalamaya izin vermek. Şimdi Türkiye COP başkanlığına gelirsek bunu iki ülke birisi fosil yakıt üreten, ihraç eden, birisi fosil yakıtları ekonomisinde tutmak konusunda kararlılığını bildiğimiz iki COP başkanlığının Avustralya ve Türkiye'nin GST süreci başlarken, GST 2 başlarken mutlaka fosil yakıtları bu sürecin içine getirecek gene başka bir diplomatik göstermeleri, yaratıcılık göstermeleri gerekiyor. Antalya COP'unda mutlaka fosil yakıtlara bir atıfta bulunması gerekiyor. Uzlaşmayı sağlayabilecek arka planı, kapasitesi olduğunu düşünüyorum iki ülkenin. Avustralya gelişmiş ülkelerle birlikte çalışıp, Türkiye gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışıp, işte Brezilya ile birlikte, Brezilya'nın içinde olduğu müzakere gruplarıyla uzlaşmayı sağlayıp bir de Etiyopya sizin söylediğiniz gibi Afrika ülkelerini yapmak. Bu ortak dile getirebilmek konusunda Avustralya ve Türkiye'nin bir önemli çaba harcaması gerekiyor. Yani onlara düşen sorumluluk bu. Çünkü bu resmi bir COP kararı zaten. Devletler buna karar verdiler. Yani buna izin vermemek lazım dışarıda kalmasına. Çünkü onun bir bağlayıcılığı yok, gönüllü. Hani herkes bir şey yapıyor zaten bununla ilgili. Herkesi etkileyecek bir karar olarak gündemde kalmasını sağlayamazsak bir daha sonra geri getirmek zor olabilir. Tam da fırsatıyken işte Amerika'nın İran'a saldırısı, Hürmüz Boğazı'nın durumu nedeniyle oluşan fosil yakıt krizi nedeniyle bunun ne kadar gerekli olduğunun bağlamını siyasi olarak kurması da mümkün tarafların.
Şimdi bununla bağlantılı Türkiye'nin başkanlığı için genel bir değerlendirme. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Avustralya biraz şanssız bir başkanlık yapıyorlar. Çünkü çok kısa süre kaldı ellerinde. Hani başkanın kim olacağı, COP'un nerede yapılacağı belli olmadığı için Brezilya gibi 2 senelik bir hazırlık süreci, toplumu, farklı tarafları, toplum kesimlerini ve devletlerle işbirliği olanaklarını geniş geniş çalışabilecekleri bir zamanları olmadı. Bu biraz hani şey yapabilir. Daha fazla çalışmalarını gerektirebilir. Şimdi ben bu COP'a şey diyorum, bu ikilikler, binary scope. Çünkü iki başkanı var, iki gündemi var, resmi müzakere gündemi, eylem gündemi. Bunun yanında işte ekleyebiliriz, çoğaltabiliriz bu ikilikleri ama uygulama gündemim olacak diye. Şimdi elektrifikasyon en önemli şey olarak. Yani bu kadar kısa sürede Türkiye başkanlığı eylem gündemini hızlıca açıklaması bence bir başarı. Hani içindekiler eksik, bunları tartışabiliriz fakat hızlıca tarafları bu uluslararası iklim değişikliği toplumunu diyelim komünitesini elektrifikasyon amacına doğru yöneltebilmesi bir şey oldu. Önemli yaratıcılık, başarı. Şimdi bu aşamadan sonra bu böyle bir ikna süreci oluştuğunu görüyoruz. Genel kabul gördü. Bu aşamadan sonra elektrifikasyonu karbonsuz elektrifikasyon ya da yenilenebilir elektrifikasyon diye tanımlamak, bu yönde bir ikna süreci geçirmek önemli olacaktır. Çünkü işte eylem ajandası görüşülürken, bunun sonuçları ele alınırken COP31'de nasıl bir yol haritası ortaya çıkacak bunu da göreceğiz. Yol haritası diyorum ama hani bununla ilgili bir roadmap olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Yalnızca bir yörünge, trajektori görüyoruz. Gene kullanabileceği Türkiye'nin bir başlık Mitigation Work Program. Yani Belem'in eksik sonuçlarından birisi bu. Bon'un kötü sinyallerinden birisi bu. Korkutucu sinyallerinden birisi bu oldu. Bazı taraflar, özellikle gelişmekte olan ülkeler, Mitigation Work Program'ın Antalya'da hani süresi doluyor zaten, sonlanmasını istiyorlar. Halbuki bu çok önemli. Yani eğer uygulamaya geçeceksek, Paris'in amaçlarını uygulayacaksak, NDC'leri uygulayacaksak, mitigasyonun bir başlık olarak, müzakere başlığı olarak COP'larda kalması gerekiyor. E, Olup olmayacağı belirsiz şu anda. Taraflar anlaşamadılar. Olacaksa yapısı nasıl, devam edecekse bunun yapısı nasıl, modaliteleri ne olacak? İşte bir tane konu, her sene bir tane konu mu olacak yoksa multiple teams belirlenip böyle modüler şekilde mi ilerleyecek? Nasıl yürüyecek? Devletlerin hakimiyetinde mi yoksa bir uzmanlar komitesi mi oluşturulacak gibi farklı sorular var. Ama her halükarda Antalya'dan benim beklentim mitigasyon work programının devam etmesi, 2030 sonrasına uzayacak şekilde ve bunun içine elektrifikasyonun, fosil yakıtlardan çıkışın, mitigasyonun öncelikleri olarak, temaları olarak girmesi. Avustralya ve Türkiye bunu başarabilirlerse önemli bir şey olur, kazanım olacaktır. Avustralya elektrifikasyon için Zeitgeist of this COP diye bir tanım yaptı Bonn'da. Umarım bu Zeitgeist'i metne de geçirebilirler Antalya'da. Şimdi bunun yanında tabii Brezilya'nın mirasını Türkiye devam ettirecek öyle görünüyor. Çünkü hani başlarken dedim uzun vadeli bir dönüşüm. Belem bu uzun vadeli dönüşümün kırılma anıydı. Resmi müzakere gündemiyle eylem gündeminin örtüştürülmesi, bağlanması, bu uygulama hızlandırıcı ve implementation bridge, Türkiye'nin önermiş olduğu uygulama köprüsü sanırım birbirine bağlı olarak ilerleyecek bundan sonra. Hani sonraki başkanlıklar bunu nasıl devam ettirirler bilemiyoruz ama orada da yine hani bir şey var, uygulamaya geçme iradesi olduğunu görüyoruz ama e, fosil yakıtlardan çıkış ve yenilenebilirle elektrifikasyon, bu uygulama hızlandırıcısının ve uygulama köprüsünün öncelikli temaları olarak belirlenebilirse bu önümüzdeki birkaç şey için, COP için ve kaynaklar,
Türkiye'nin hani vaat ettiği yatırım yapılabilir projeler geliştirmek amaçlanıyor uygulama köprüsüyle. Bu yatırım yapılabilir projeler, fosil yakıtlardan uzaklaşacak projeler olursa gerçekten şey olur, bir kırılma başarılabilir. Türkiye'nin başkanlığında ya da iki başkanlıkta diyelim. Gene bir buçuk misyonu bununla da bağlamak. Şimdi orada da gene Brezilya'nın şeyini görüyoruz. Bu tarihsel mirasını şeylerin içinde, COP'un içinde. Bu bir buçuk misyonu Birleşik Arap Emirlikleri COP'unda aslında ortaya çıkmıştı. Yani özellikle 2030'a kadar Paris'in bir buçuk hedefi içinde kalabilmeyi siyasi olarak cesaretlendirecek bir başlık. Brezilya'nın önerisiydi. Brezilya'nın önerdiği gibi çıkmamıştı. Şimdi biraz onu kendi önerdiği hale getiriyor. Yani böyle genel conversation şeklinde ilerliyordu. Belem'de çıkarken bu karar daha yapılandırılmış çıktı. Çok sayıda bildirim yapılıyor şu anda gördüğümüz kadarıyla. Bir buçuk mission, Belem 1.5 mission'la ilgili. Bunu da uygulama hızlandırıcısına, uygulama köprüsüne bağlayabilirse taraflar, 1,5 derece içinde kalacak şekilde fosil yakıtlardan uzaklaşabilecek projelere yatırımın kaymasını sağlayabilecek bir karar çıkabilirse Antalya'dan önemli bir şey olacaktır. Kazanım olacaktır diye düşünüyorum. E, başka epeyce benim notum var ama sizin sorunuz olduğunu düşünüyorum. Hani o yüzden size Yeah, we bırakayım. are running a little bit out of time. I still want to come to one final question to both of you on civil society, but now, I mean, it's a moderator's joy if you have a little divergence. But please, both for you, very short answer. To Semra Hanım, you mentioned yourself Australia is a fossil fuel exporter. Turkey has no interest in abandoning fossil fuels anytime soon. So, what makes you think they will really make this a priority of COP30? What is your hope on that really based on? And not, fleeing into much more less complicated issues like the electrification, even though it also requires a transition away from fossil fuels, and of course the zero waste management. And Marília, you probably would like to say why the Santa Marta process is important and was not, as Professor Semra said, the biggest mistake or something. You said it something, not that strongly, but in that sense of COP30. And then I want to ask you a little bit about how you see the role of civil society, and we still want to give our participants also the chance to give questions. So if you could be like bullet point, give me some answers. I'll start with Professor Jedid again, and then Marília to defend the Santa Marta process. Santa Marta sürecinden bahsedelim. Türkiye ve Avustralya başkanlıklarının elektrifikasyon gayet siyasi olarak nötr görünen elektrifikasyon başlığını fosil yakıtlardan uzaklaşma gerekliliğiyle birleştirebilmesine dair beklentim umudun ötesine geçmiyor. Fakat şu anda hani COP'un gündemindeki en önemli yapısal mesele bu olduğu için ve bununla bağlı olarak tabii finansman konusu bir taraftan da hani öteki taraflarda şey bekliyor, finansmanın artırılmasını. Vaktimiz olmadığı için hepsini konuşamadık e, yeni uzun vadeli sayısallaştırılmış finansman hedefinin de başladığı yıl olduğu için bu sene bu ikisini bağlayarak aslında bu finansmanın nereye gideceği konusunda, özellikle mitigasyonla ilgili olanın e, bir ilişkilendirme söz konusu olabilir. Sonraki sorunuza bağlayayım. Aslında en büyük şeyim de güvencem de sivil toplum. Ee,
Belem de yine Marila'nın da bize gayet açıklıkla aktardığı gibi sivil toplum çok önemli bir rol oynadı. Belki sivil toplum, küresel sivil toplum, Brezilya sivil toplumunu kastetmiyorum yalnızca. Küresel sivil toplum baskısı olmasaydı Brezilya başkanlığı belki hani bu gönüllü yol haritasını bile çıkarmak konusunda irade göstermeyebilirdi. Her ne kadar Brezilya başkanı, devlet başkanı hani bunu bir öncelik gibi koysa da müzakerelerin gidişatı buna çok elverişli görünmüyordu. Sivil toplum orada çok önemli, çok kritik bir rol oynadı. Gözleyebildiğim kadarıyla orada olmasam da. Ve bunu gündemde tuttular. Aynı şekilde Türkiye'de de sivil toplumun bu beklentiyle geleceği beklentim var. Yani bu çabayla geleceği beklentim var. Bir de bu kaçınılmaz bir gereklilik zaten. Fatih Birol'un Hürmüz krizinden sonra söylediği gibi vazo kırıldı. E, Yani fosil yakıtların enerji güvenliği riski oluşturduğu, enerji güvensizliği oluşturduğunu bizzat yaşayarak görmüş oldu devletler. Dolayısıyla better sooner fosil yakıtlardan çıkışa bir an önce başlamak gerekiyor. Tabii bununla birlikte hani eklenebilecek bir şey elektrifikasyon yol haritası hazırlanması gibi konular var. Son bir şey söyleyerek bunu bağlayayım hepsine. Niye hani böyle bir umudum da var diye. Belem'den çıkan bir karar daha aslında tarafların e, uygulama planı hazırlaması yani hem küresel amaçlar için hem de kendi endişeleri için bir implementation plan ve investment plan hazırlamaları bekleniyor. Biz bunu genellikle şey yapıyoruz, göz ardı ediyoruz Belem kararlarını okurken. Şimdi bu yatırım planları hazırlama sürecinde fosil yakıtlardan çıkarak elektriğe geçmek konusunda plan yapmazsak bugün uzun vadede yani 2035'te 2040'ta bu çıkışı gerçekleştiremeyiz. O yüzden ne kadar çabuk olursa o kadar iyi diye düşünüyorum. Belki şeyde Avustralya ve Türkiye başkanlıkları Belem'in bu hükmünü de uygulama planı ve yatırım planı hazırlama hükmünü de devreye sokarlar kendi COP gündemlerinde. Thank you, Professor Çok Semra. teşekkürler And Profesör Semra Hanım. perhaps you can also take in also the question on the role of civil society. Where can it make a difference? Perhaps your view on COP31. You know a little bit also about the conditions here. Where you think they're going to hit the walls, where they can make a difference, and of course the other question on the Santa Marta process. Please. Yeah, I'll be as quickly and as telegraphic as I can be. Well, regarding Santa Marta, I do not believe, and I completely agree with you, Semra, this is not the ideal methodology that we would like it to be. Of course not. I would like, we as Plataforma CIPÓ, we as Brazil, would like that the discussion regarding fossil fuels will be under the convention, under the consensus, under the collective agreement. But we do not have it right now. We do not have it right now regarding China, regarding India, regarding countries. We do not have the United States right now. So I think that the combination of the roadmap and the Santa Marta process is the minimum possible for us to make sure that the agenda is alive. And none of us would like that the discussion regarding TAP, the transition away from fossil fuels, would be vanished from the convention. But if we do not make sure that the discussion is alive, or as we say in Brazil, we have an expression, I don't think that we can translate that making sure the elephant is in the room. If we do not make sure that the elephant is in the room, we have the risk of the discussion being vanished from it. So GST2 is coming around. It is in the corner of the moment. So how we can, since we cannot make sure that we get consensus inside the convention, we have to have the minimal tools to make sure that the discussion is alive. I think that's the point. And when we were in Santa Marta, I was there. It was a beautiful, not only because we have not one, but two summits of people, but also because parties were discussing not whether, not if, but how. And I think it's a step ahead. We are discussing the transition away from fossil fuels, not in the place that we would like it to happen, but we were discussing
how we would make sure that it would become reality. It was like music to our ears. It was something I had never heard in the official rooms of UNFCCC. So it was beautiful being there and listening to that. So without it, I don't know if we could make sure that, for example, in Bonn, we had a discussion about it, and lots of parties, not all of the parties, of course, not out of all of the countries, but lots of countries were there discussing this in Bonn. So we have this parallel instrument that came together happily. Luckily, we got the political agreement of making sure that the roadmap and Santa Marta had some kind of agreement, which process came together. And in Bonn, we have an interest discussion. So, of course, it's far away from what we wanted. And we have to always to be aware and have the attention of making sure that we do not forget the official process. But in the moments that we cannot get in here, I think that we have to fight that with other instruments we have in hand to make sure the discussion is still alive. So that's my first answer. But it's not enough. We have to have. May I pose a question to you, Marília? Would it be possible, would you expect Brazil to replace Colombia as a leading country, given the change in government in Colombia? Well, I don't think so. Not only because Brazil as a national representative, but also COP30 presidency, do feel that they made their part. So the work we are doing here is this. We have to have other champions, to have other parts being the leader of this agenda. I unfortunately do not believe that Brazil could be the substitute of Colombia. We will miss Colombia. We will miss Colombia. But I don't think that Brazil will fulfill the gap that the changing of the government in Colombia. I don't think so. It's a shame. We'll have to look at other champions, I don't think that Brazil will be. And we're still trying to do our homework. Yes, and part of your homework as Brazilian isn't to make sure that the far right will not win in October in presidential elections in Brazil. Not guaranteed that Lula will win. Okay, and your take on civil society, because I already have an interesting question on climate finance waiting for you from the audience. But I would give you the chance, Marília, to what do you expect on civil society in Turkey's COP? Yeah, it's kind of hard for me because when here in Brazil, we never think of the discussion separately, like the process, national process and civil society, because we have such strong social movements, such strong civil society organizations. So I can even answer to you because I think that civil society is the fundamental part of it. Without civil society, we have no way of making sure that the agenda, which is decided ahead of us, will become reality. So the only thing I would like to say is count with us, count with the Brazilian civil society to try to guarantee that we'll have a strong and vibrant energy in Antalya as we have in Belém. We are here with our experience and with our energy because without it, we have nothing. That's my take. Nice final word, but we are not at the end yet. Thank you very much, both of you now, but you're still on duty because now we have other questions. Let me find it here in my tools and I will read it to you. Where do I have? Here, Q&A. Okay, it's not here anymore. It's here. So it refers to climate finance. Can you see it, Marília and Semra? Can you see it on? So it says that in Bonn, in the conference, intermediate conference in Bonn in June, there was a disagreement that between developing countries asking for more public finance obligations of developed countries, while developed countries advocated for a broader and more flexible approach to finance. And the question is, against this backdrop, where do you think the climate implementation bridge fits within this wider climate finance debate? How could it help shape the discussions in Antalya in terms of the scale, accessibility,
and predictability of finance. More fundamentally, how can such a mechanism function if there is no actual flow of finance from the developed countries? We would be very interested to hear your view, Semra Hocam, on this. So the question goes to Professor Semra. Marília, you can also say something if you want to. Şimdi Bahar Hanım'a soru için Well, teşekkürler. thank you, dear Bahar, for the question, first of all. Finansman başlığını da ikiye ayırıp konuşmak lazım. Bir resmi devletlerin bağlanmış olduğu finansman hedefi bu 300 milyar dolar 2035'e kadar. Bir de 1,3 trilyon dolar daha aspirational olan ve çok farklı kaynaklardan, işte devlet dışı aktörlerden, özel sektörden gelmesi beklenen finansman, iklim için kullanılabilecek kaynaklar. E, Şimdi resmi müzakerelerde daha fazla bu 300 milyar doların kamu kaynaklarından gelmesi, bunun borç olmaması, hibe şeklinde olması ya da çok düşük faizlerle çok uzun vadede ödenebilecek şekilde finansmanın yönlendirilmesi gelişmekte olan ülkelere. Asıl soru bu. E, Mitigasyon, düzeltiyorum. Finansman çalışma programı, Belem'de kurulmuş olan çalışma programı e, Bond'a iyi bir başlangıç yapmadı. Bunun mandate'inin ne olduğu, neyin nasıl konuşulacağı konusunda bir belirsizlik olduğu tartışması yaşandı taraflar arasında. Antalya'ya gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Çünkü resmi gündemde ilan edilen taslak gündemde yoktu bu başlık. Brezilya Başkanlığı gene bir diplomatik manevrayla bunu eklenmesini önerdi Antalya'nın gündemine. Bu büyük ihtimalle girecek. Hani finansman başlığı girmezse mitigasyon başlığı da sonlanabilir. Biraz pazarlık unsuru olarak da kullanılacak olabilir. Mitigasyon başlığı devam edecektir. Şimdi bu uygulama köprüsü Türkiye'nin önerdiği aslında Brezilya ve Türkiye başkanlıklarının birlikte çalıştıkları yeni araç diyelim uygulama köprüsü. E, Belem'deki uygulama hızlandırıcısıyla bağlantılı. İşte ufak bir vardı, sonuç vardı Bond'a. Orada gördüğümüz kadarıyla hızlandırıcının bir ayağını oluşturacak bu köprü. Yani Türkiye'nin Action Agenda'nın sahibi olarak, ev sahibi ülke olarak öne çıkardığı bir bu. Araç, bir konu. Ama aynı zamanda COP30'dan gelen uygulama hızlandırıcısıyla da bağlantılı. Yeni bir fon yaratılmıyor, yeni bir kurum yaratılmıyor. Hani birçok qualification var bu birici tanımlarken. Anlayabildiğim kadarıyla aslında var olan kurumlar üzerinden bu 1,3 trilyon dolar yani uzun vadede özel kaynakların da içinde olduğu çok taraflı kalkınma bankalarının da kaynak sağlayabileceği bu finansman akışlarının bir kısmını gelişmekte olan ülkelerin özellikle öncelikli yatırım alanlarına hem mitigasyona hem adaptasyonla ilgili, dirençlilikle ilgili yatırım alanlarına kaydıracak bir danışma mekanizması gibi işleyecek. Bond'daki sonuçta gördüğümüz bir uzmanlar komitesi ya da board olacak işleyişinde. Onlar proje seçecekler. Böyle pratik şeyler var. Tasarımın içinde unsurlar var. Bütün ayrıntısını bilmiyorum. Fakat uzun vadede eğer bu bir hiç kalıcılaşırsa rejimin içinde, hani şunu da unutmamak lazım. Biz Glasgow'dan bu yana çok sayıda inisiyatif gördük. Bazıları soldu, söndü, kayboldu. Bu Türkiye'nin Bridge inisiyatifi kalıcı hale gelebilirse uzun vadede hem eylem ajandası hem resmi gündemle bağlanabilirse bu 1,3 trilyon dolarlık çeşitli kaynaklardan gelecek olan paranın ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde rol oynayabilir. Bunun da iyi tasarlanması lazım. COP başkanlıklarına önemli bir rol düşüyor burada. Hani çok ayrıntısını bilmiyoruz şu anda. Bunları söyleyebilirim. Yeah. I can say. I think Bahar, you can tell us, Bahar asked a follow-up question saying that after the decision of United States
or to make pressure on, no, let me see, the World Bank decided recently and pressure from the United States to abandon the target of directing 45% of its annual financing towards climate-related projects. And so under this even worse conditions, the question by Bahar was, how can the bridge move beyond dialogue and coordination to actually support implementation? I think you kind of answered it, or would you like to add something? Semra? Çok kısaca evet böyle bir tehlike Yeah, var. very Dünya briefly, yes, I Bankası'nın think this. etkisi dolayısıyla iklim finansmanından uzaklaşacak gibi görünüyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşma değil, iklim finansmanından uzaklaşma göreceğiz maalesef. Fakat öbür taraftan bu şeyin 1,3 trilyonun asıl kaynaklarını pek çok devlet zaten özel sektör olarak tanımlamış durumda. Çünkü çok taraflı kalkınma bankalarının fonları da kamu kaynakları nihayetinde. Hani devletlerden giden kaynaklar bunlar. E, Dolayısıyla özel sektörü daha fazla devreye sokacak bir şey araç olarak düşünülüyor anladığım kadarıyla. Finansman yani dünya üzerinde yüzen gezen çok büyük miktarda bir finansman var. Bunu hani şey değil, ya para sermayesi değil, yatırım sermayesi haline getirecek yaratıcılıklara ihtiyaç var görebildiğim kadarıyla. E, Yani hem iklime hizmet edecek hem de ekonomik kazanç elde etmeye hizmet edecek şekilde projeler tasarlamak. Ama burada bir tehlike de söz konusu olabilir. Hani çok fazla özelleştirmek. Yani son dönemdeki COP'ların en büyük tehlikesi bu. Devletler kendi rollerinden sıyrılıp alanı, yani uygulama terimi de implementation da biraz bu anlama geldiği için tehlikeli görüyorum ben. Devletler çekilip bu alanı özel sektöre bırakmak, şirketlere bırakmak, finans sermayesine bırakmak gibi bir eğilim var. Evet, finans sermayesi kaçınılmaz bir aktör, yani mutlaka olması gerekiyor burada. Özel sektör sanayinin mutlaka olması gerekiyor. Ama devletin yönlendiriciliğinde olması gerekiyor bu dönüşümün. Hani bu alanı tümüyle özel sektöre bıraktığımızda başka bir katman daha parçalanma söz konusu oluyor. Hani birici böyle tasarlamamak lazım. Gene sivil topluma da bir kere daha rol düşüyor. Yani bunu özel sektöre teslim etmeyin uygulama köprüsünü, hızlandırıcıyı talebinde bulunacaklardır diye düşünüyorum Antalya'da. Thank you Çok very teşekkürler. much. Actually, these two questions on climate finance are the perfect link for me to tell you what I forgot to tell you in the beginning, that our next webinar next week on Wednesday, on the 22nd of July at 5 p.m. Istanbul time, will be exactly on that issue on climate finance, and we're going to have. If it were not so militaristic a metaphor, I would say it's the sharpest sword we as Heinrich Böll Foundation have in our climate arsenal, which is Liane Schaletek. She's a long years expert on climate finance, always following all the official negotiations. We managed to get her for our next webinar next week, Wednesday, 5 p.m. We will post it on social media, so if you would like, please join us. Now it's time to end. Marília has other meetings to go to, but we reached the end of our time. Thank you so much, both of you, Semra Hocam and Marília. That was a difficult task. I mean, as we said in the beginning, it is a highly complicated and technical issue, but I think you managed to break it down for us to understand what really is at stake. We agreed that Brazilian presidency did some important innovations. We also agree that transition away from fossil fuels is one of the biggest challenges of the moment. We did not fully agree on how to best achieve that within the UNFCCC triple process, which is okay. So we have more to discuss. Thank you a lot. I would like to thank the whole team behind this webinar, Eylül, Ella, and Cem Bijo, our
coordinator for ecology and climate change of the Turkey office. And last not least, Barış Yildirim for the excellent interpretation. Thank you so much, and hopefully we will see each other again next week and in the other webinars to come. So stay tuned. We are going to be back. Thank you so much. Teşekkürler. Çok güzel moderasyon için. Henrik böyle ekibine de Thank you very teşekkür much for ediyorum. this wonderful moderation. Çok sevindim. Antalya'da görüşmek üzere diyelim. Yes. Evet. Okay. Hope to see you Bye all in bye. See you Antalya. soon. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye.